Good morning, everyone, or good afternoon or good evening, depending on where you are joining us from. Thank you so much for joining us today for our panel titled Harmonizing Waters, Embracing Participatory Planning for Resolving Water-Related Conflicts. Next slide, please. Before we go into the panel itself, just a couple of quick housekeeping things. We have 3 languages available for translation today. The panelists will be speaking in either English or French. And so if you go to the bottom of your screen and choose more, you should be able to see interpretation as an option. And if you click on it, you will have the option to listen to this panel in either English, French, or Haitian Creole. And also we ask that you drop your questions into chat as the panelists are speaking. And if you have questions you would like to come off mute to ask, then please hold those questions till the very end. Okay, with that, thank you so much again for joining us. And I wanted to introduce myself. My name is Samya Krishnamurthy. I'm the Director for Partnerships and Sustainable Finance at the Pan American Development Foundation, which is a US-based nonprofit headquartered in Washington, D.C. We were created by the Organization of American States in 1962 in advancing President Kennedy's vision of a united Americas. And we were specifically created in order to bring together diverse stakeholders, whether it's public, private, or civil society. Excuse me, may I please ask that everybody be on mute? Thank you. To bring together different stakeholders, whether it's local governments, national governments, private sector, civil society, and communities to advance the agenda for development. We operate throughout Latin America and the Caribbean. We joke that we think about nothing but Latin America and the Caribbean every day that we wake up. And we focus on 3 different pillars of work. The first is addressing the immediate needs of vulnerable populations. The second is more medium term, which is focusing on promoting sustainable livelihoods. And the third is long term, and it's advancing rights and justice. Today, you're going to hear from our Haiti portfolio 2 projects that are firmly rooted in our promoting sustainable livelihoods goal area of work. This area of work, which primarily focuses on education, economic opportunities, and climate resilience, includes things that you're going to hear about today, such as solid waste management, fostering participatory planning and community engagement, supporting natural resource management, enhancing climate and disaster resilience, and of course, community-driven development. So without further ado, I'm going to turn it over to our 2 project directors, the first of which is Isnel Pierval, who will walk us through the project called Sanifin. Over to you, Isnel, and next slide, please. Thank you, Soumya, for this warm introduction. I'm Isnel Pierval. I'm an economist and chief of party of the project Sanifin, implemented in Haiti by PADF and funded by USAID. I'm very pleased to join the World Water Week this year and thank everyone who joined this talk, and especially USAID who fund our program in Haiti. Thank you, Marsha, to be with us, and thank to all the panelists. The program, Financing Climate Resilient Sanitation System, aims to accelerate sanitation to households in Haiti. And in a nutshell, it contributes to harmonize the relationship between sanitation and water to mitigate conflict in the community. For example, more you have resilient sanitation, less you need water to flush your toilets. More you have safe sanitation, less you have groundwater contamination. More you have waterless toilets, more you have water for drinking and productive activities. Therefore, less dispute about the use of the limited resource of water. In Haiti, we have a poor and limited sanitation. Only 24 out of 100 households have access to sanitation. And we can ask why. In fact, very few enterprises provide sanitation services to households in Haiti because they don't understand the specific needs of the homes of the households and the revenue stream. They also don't have the financial loans to develop scalable and affordable sanitation services. And also the financial institutions do not provide the loans to the sanitation sector because of the perceived risks. And there are increasing costs of transaction when a sanitation service provider wants to come to 100 people to 1,000. Since the exception of this project in December 2023, Sanifin has been a game changer in the environment. We provide advisory services to enterprise to deliver affordable and customer-centric sanitation services to households. So far, we have 10 enterprises providing those services. We have also partners with 4 financial institutions.
We provide to them market information and risk management tools to facilitate loan disbursement to enterprise in sanitation. We are close to $500,000 of disbursement for sanitation this year, and we hope to have more. And in terms of coverage for the project, we are in the most main region of Haiti. We are in the north region, that's northeast and north, and we are in the south region of the country, and also in the west department where we have the capital of Port-au-Prince. In terms of objective of the project, we want to provide improved access to sanitation to about 85,000 people around the country, and also to mobilize $5 million of capital for investment by the private sector. And finally, we want to strengthen the management performance of 25 sanitation service providers, including 50 sanitation service providers that we want to train in using data to make improved business solutions. We have just started this journey a year ago. We faced many challenges, but we feel great optimism and also confident that we will succeed because we have the great determination of our green entrepreneurs in resilient sanitation system. Over to you, Soumya. Thank you, Isnel. I'm sure everybody's really excited to hear more about Sanifin as the panel progresses. And without further ado, let me also introduce Mr. Frednel Isma, who is our Chief of Party for our project Community Driven Development. And the next slide, please. Thank you, Soumya. Guys, I think we will start by presenting CDD. My name is Frednel Isma, and I am the Chief of Party for the Community Driven Development Project funded by USAID through the OAS Organization of American States. This wallet of the project is in the northeast region of Haiti. It is water resilience for a drought-responsive northeast. As you know, the topic is harmonizing water for better planning and policies in Haiti. What the project is trying to accomplish, and we are proud to report some great result today, is the fact that on many aspects, we are tackling water governance in Haiti. We are cooperating with the Institute of National Water Resources, which is INARI, from the Ministry of Environment, the Ministry of Agriculture, and we are partnering with DINEPA, which is one of the water authorities in Haiti. So the governance was lacking. So far, we have a country with really limited public policy around water. The project is working with INARI. You will hear later on from the director of INARI on what we have achieved so far. But the first aspect is the water governance that we are tackling. And the second aspect is the lack of data that the country is facing. So with the support of the project, the State University of Haiti created the Center for Water Resilience, which is addressing the data gap. So far, the center has been very active in conducting research on water quality, water quantity, and we have had over 50 students participating in those researches and getting more involved in the water sector. This year, we had the celebration of the World Water Week on March 22nd, and this was a crossroad for all experts and specialists in the water sector to have their policy guidance and sharing more of the data that they collected on the field. So this is in line with the strategy for Haiti, particularly because the Ministry of Environment selected the Northeast as one of the area where there is an emergency in terms of drought. So the third aspect of the project is to have actions. So we have our CBOs conducting activities
what they get from data from the water resilience unit and also the guidance from the Ministry of Environment. And they try to have water catchment project, conservation of water, protection of watershed, but also some activities of reforestation by the recharge areas. So far, we have had 60,000 people benefiting from greater access to water and 3,000 hectares of land under better management practice. It is about drip irrigation. It is also about a photovoltaic solar water pumping system that guarantee lowering of costs of production for agriculture. I want to ask you, Alison, to please move to the next slide. And we are really working in the whole country for the CDD in terms of water, but for the water resilience, we are particularly in the Northeast. Next slide, please. Yes, this is an example of the work that we have accomplished. We see how people are, the community-based organization, they are addressing erecting small dams to have water conservation. Can see also the picture of a guy doing some drip irrigation for better use of water. Next slide. Yes. So in in conclusion, we have the CBOs, we have the water authorities, and the Center for Water Resilience. They are both all working together for harmonizing water for better planning, water for policies in Haiti. Thank you, Somnia. You can get back. We'll get to our panel later. Thank you so much, Frednell, and thank you again, Isnel. So I hope you're excited for this panel. As you'll see, as you heard from both our project directors, in the case of Sanifin, we're really talking about what can we do to mitigate conflict that arises at the household level when there are competing uses for water, and how can we ensure that sanitation needs that often have strong gender and inclusion impacts aren't ignored when households are planning for and accommodating water. And so how can we mitigate conflict around that? And then at a more macro scale, what Frednell was talking to us about is really what happens when there are scarce resources or poorly managed water resources, and how those conflicts that arise, whether they're at the household level, but escalating to neighborhood community levels, and even farther out into transnational conflicts, what can we do at the community level? How can we really lean into participatory planning for resolving some of these longstanding issues? And so to walk us through what I'm sure is a very informative and engaging panel, I'm going to invite my colleague Fabiola to take us through the next steps. Thank you. Bonjour à tous, c'est Fabiola et je vous rappelle que l'interprétation en anglais, français et créole haïtien est disponible. Vous touchez le tab plus et vous allez choisir la langue qu'il vous convient. D'accord, donc on remercie Somia, Isnel, Frednel qui nous ont fait une introduction des projets Sanifin et CDD. Et là, on passe à une conversation avec nos panélistes, au fait nos invités, nos special guests qui sont là pour parler un petit peu de leur expérience avec ces projets. Nous allons commencer avec Cathy Flore Aimé. Bonjour Cathy Flore. Bonjour Fabiola, et c'est un Qui nous dit plaisir. un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, je suis Cathy Florfizeme, comme tu viens de le dire. Je suis la managing partner de Bien Nettoyer, qui est une entreprise de sanitation et qui est aussi bénéficiaire du projet de Sanifin. Merci, Cathy. Notre première question pour toi aujourd'hui, c'est quels défis les ménages du nord d'Haïti rencontrent-ils en matière d'eau et d'assainissement? Alors, pour répondre rapidement à ta question, alors, comme la plupart des gens le savent, Cap-Haïtien, c'est une très ancienne ville, c'est la deuxième et plus grande ville d'Haïti, mais c'est une très ancienne ville coloniale
Et la façon dont l'architecture est faite au Cap-Haïtien, c'est que la plupart des ménages ont des puits. Et les puits sont les principales sources d'eau pour les ménages qu'ils utilisent pour leurs besoins domestiques. Et parce qu'il n'y a pas une sanitation et l'eau qui se trouve au niveau des pluies se mélange un petit peu avec les fosses septiques qui sont la plupart du temps très proches et l'un de l'autre parce qu'il y a une proximité, il y a une proximité au niveau enfin, de ces deux choses au niveau des maisons. Donc, puisque la sanitation n'est pas faite de manière appropriée, donc ça crée des conflits, des tensions entre les différents voisins, les différents ménages. Et la plupart des ménages aussi partagent des puits et aussi partagent des fosses septiques. Donc, ça cause beaucoup de problèmes. Et le fait que l'eau des puits se mélange aussi aux fosses septiques, donc ça peut causer des problèmes sanitaires, des problèmes de santé et publique. Un autre défi également est potentiel et Cap-Haïtien c'est une ville côtière, et certains exutoires de certaines maisons se retrouvent directement et versés de la mer ou bien et sur l'extérieur. Donc, ça présente des menaces majeures pour les vendeurs, pour les restaurants qui se retrouvent au niveau de la côte. Merci, Merci, Cathy. Cathy. Isnel, je Merci, Cathy. rappelle bien vite, I just want to remind everyone that translation is available. You hit the more or plus button and you pick the language of your choice. There's interpretation available in French, English, and Haitian Creole. IP to you. Merci, Cathy Flore, pour avoir parlé des défis. Maintenant, je voudrais savoir comment bien nettoyer répond à ces défis d'accès aux services d'assainissement dont tu as mentionné pour la ville du Cap-Haïtien et pour les communautés dans le Nord de façon générale. Okay, I think I'm going to answer this question in English, if you allow me, because I prepared my answers in English. So, can I go for it? Yes? Yes, sure. Okay. So prior to the support of Sanifin, we offered only latrines emptying services. Now we are providing a complete sanitation services, including installation of toilets or repair, installation of septic tank to contain the excreta from contact with the ground or water sources, and of course, the latrines emptying services. This complete line of services help us to have less water contamination and therefore more water available, more pure water available. We are currently serving two main cities, which are Haitian and Wanamet, with an acute lack to sanitation. Both cities have a total of 242,000 households, but only 24% of them have access to safe sanitation. We are encouraging by the small steps we are taking, but our goal is access to all. Thank you, Cathy Flore. I hear the progress that you are doing right now to provide more access to sanitation to the population. But I would like to ask you, in the near future, what is your hope for your business and for the community that you are serving? Okay, we have great hopes for the future. First of all, we hope to increase access to sanitation services in the community of the North and the Northeast. Deploy a more effective and targeting marketing that can lead to a 10 to 15% conversion rate. We hope also to have more affordable sanitation services for low-income families. We intend that the access will increase quality of life and less conflict in poor targeted communities. We hope also to introduce more options of payments for the sanitation services, such as payment for
sanitation for per installment based on loan program. We also count to integrate the platform of Sanifin, which is SaniPay, where diaspora can use remittances to make sanitation more affordable for families in our community. Thank Merci, you. Cathy. Thank you, IP. Thank you, Cathy. We're going to move on to a new speaker. Je retourne en français, je suis désolée. Et nous étions dans le nord avec Cathy Flore. Cathy, you're the one who tripped me up there. Nous étions dans le nord avec Cathy Flore. Là, on descend au sud. Nous allons recevoir Monsieur René Gattreau de Bitation Merci Jésus. René, tu es là? On a perdu René. Non, non, je suis là. J'étais sur OK. mute. OK, Euh, un plaisir. bonjour tout le monde. Et merci Fabiola. Bonjour tout le monde. Et nous vous remercions de nous avoir invités à ce colloque. Et c'est avec plaisir que nous allons échanger. Et OK, comme l'a dit René, Fabiola, je qui suis tu René es? Gatro. Mhm. Justement, je suis René Gatro, directeur général des entreprises Vitation Merci Jésus. Nous œuvrons dans l'agriculture et l'assainissement. Nous nous tenons à Merci, section communale des Cayes. Merci René. Et notre première question pour toi aujourd'hui, c'est parle-nous des défis liés à l'eau et à l'assainissement dans le sud d'Haïti. Comment BMJ contribue-t-il à relever ces défis spécifiques? Il est évident que le manque d'accès à l'assainissement crée une stigmatisation sociale et des conflits sociaux. Lorsque les excréments polluent l'environnement ou les moyens de subsistance d'un voisin et qu'il n'y a pas d'autorité publique comme intermédiaire, le risque de violence est élevé entre les voisins d'une même communauté. C'est le cas à la savane, l'une de nos zones cibles. Nonobstant que la majorité de la population du sud d'Haïti et de la ville principale des Cayes vit sur le littoral, la ville des Cayes est à peine au-dessus du niveau de la mer, ce qui la rend vulnérable aux inondations et aux effets du changement climatique. Moins de 24 ménages sur 100 ont accès à des installations sanitaires sûres. Les inondations sont très mauvaises et toujours suivies d'une augmentation des maladies telles que la diarrhée, ce qui accroît le stress dans les ménages. Les mauvaises conditions sanitaires des personnes vivant sur le littoral ont en outre un effet négatif direct sur les moyens de subsistance des personnes travaillant dans le secteur de la pêche et d'autres personnes vivant sur les plages et au sein de la même communauté. Ouais. Donc c'est ça en termes de défis que nous rencontrons au CAI et Merci avec beaucoup, René. Merci René IP? d'avoir énuméré ces défis. Euh, René, vous avez joint le programme récemment et vous avez innové avec des toilettes sèches sans eau. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette innovation va aider à résoudre ou mitiger les conflits dont vous avez mentionné? et comme tu viens de le dire, Isnel, nous, BMG Sanitation, ont fourni des toilettes sans eau et des services de nettoyage à la population à faible revenu du littoral des Cayes. Et on souhaite réduire ce stress lié à l'eau et aux maladies comme cause de conflits dans les communautés du Sud en fournissant des toilettes sans eau. Les ménages n'auront plus besoin d'utiliser de l'eau pour tirer la chasse d'eau. Les toilettes sont équipées d'une fosse septique intégrée qui sépare les excréments du sol, du contact humain ou des banques d'eau. Et un service de nettoyage qui sera fourni aux ménages une fois que la fosse septique aura atteint un certain niveau. Le service assainissement sans eau de BMJ est important pour les ménages vivant sur le littoral. Ils ne peuvent pas avoir de toilettes traditionnelles à cause du niveau de l'eau, comme je viens de le dire, et les cages se trouvent au-dessous du niveau de la mer. Notre solution est donc un moyen très sûr de protéger l'eau et d'atténuer les conflits potentiels entre les ménages et les familles qui gagnent leur vie sur le fond de mer et le littoral. Nous sommes convaincus que notre solution aidera la communauté des Cayes à être en meilleure santé et à se libérer du stress et de certains conflits malheureux. Notre solution commence à être livrée sur le marché. Jusqu'à présent, nous pouvons témoigner des réactions positives des ménages en termes de confort, d'utilité et surtout du prix qui est très compétitif et très économique.
En outre, nous avons créé quelques bons emplois dans la communauté depuis que nous avons démarré un atelier que nous avons créé justement pour cette initiative. Et nous souhaitons, bien entendu, créer beaucoup plus d'emplois afin que ces hommes et ces femmes qui sont nos frères peuvent prendre soin de leurs proches. René, c'est très encourageant d'entendre ces progrès que vous avez faits récemment. Je voulais demander dans le futur proche, c'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, quelle est votre attente pour votre entreprise et aussi comment vous pensez que la communauté du Sud va évoluer en fonction du service que vous allez fournir? Bon, c'est un grand pas le fait qu'on ait installé notre atelier et que nous pouvons fabriquer nos toilettes à bon prix. Je peux dire que ce serait de développer les services d'assainissement. Nous souhaitons étendre notre modèle au marché afin d'atteindre au moins 5 000 ménages dans les 2 à 3 prochaines années. Et éventuellement, nous comptons offrir ces modèles de latrines améliorés à d'autres départements du pays. Donc, c'est tout ça notre objectif et prioritaire. Merci, René. À toi, Fabiola. Merci Snell, merci Monsieur Gatro et j'ai vraiment apprécié et ces messages sont de bonnes nouvelles du Sud. Et là, on avance avec nos bénéficiaires dans le Nord avec ces CDD. Nous allons recevoir du gouvernement haïtien Monsieur Yves Junior Vancol. Monsieur Vancol, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, Fabiola. Bonjour, bonjour, bienvenue. Monsieur Vancol, parlez-nous un petit peu de votre travail, qui vous êtes. Je suis Yves Junior Vancol, directeur de l'INARI, ingénieur civil. Et l'INARI, c'est quoi pour ceux qui ne seraient pas familiers? L'INARI, c'est l'Institut national des ressources hydriques. C'est une institution qui est là pour réguler les activités des différents acteurs qui font partie du sous-secteur de l'eau en Haïti. Merci Yves. Notre première question pour vous et Monsieur Vancol, et parlez-nous de certains des défis liés à l'accès à l'eau sur lesquels l'INARI travaille en Haïti et comment ces défis engendrent-ils des conflits? Il y a le stress hydrique, il y a la pollution, il y a l'absence de système de gestion durable et de la ressource. Et puis ensuite, il y a la question du changement climatique. Comme vous savez que les conflits liés à l'eau peuvent découler de plusieurs facteurs interconnectés que je viens de citer. Et aussi avec l'aggravation des effets du changement climatique. Ces situations poussent les gens à revendiquer des droits sur la ressource. Donc, le projet CDD a permis à l'INARI et à faciliter aux différentes organisations communautaires agricoles d'avoir non seulement accès à l'eau, mais de permettre à ces organisations de faire une gestion durable de la ressource. Et il y a un autre défi capital, c'est le contexte géopolitique. Et vous savez comme moi qu'au niveau de la rivière Massacre, il y avait un conflit opposant Haïti et la République dominicaine. Et à travers le projet CDD, on avait organisé un dialogue sur le développement de la plaine Marie-Barou, où on avait posé ces problèmes. Merci, Monsieur Vancol. Je pense que Frednel est avec nous. Merci. Et Monsieur Vancol, pourquoi les données climatiques sont-elles importantes pour la résolution des conflits liés à l'eau? Comment le projet CDD soutient-il l'INARI dans l'utilisation de ces données pour une meilleure répartition? Quel impact cela a-t-il au niveau communautaire? C'est une très belle question. Vous savez comme moi que les données climatiques jouent un rôle fondamental dans la compréhension, la prévision et la gestion des phénomènes atmosphériques et de leurs impacts sur la vie des communautés et sur l'environnement. Donc, ces données permettent aux autorités
d'avoir un meilleur aperçu et contribuer à des décisions éclairées et scientifiques. À travers le projet CDD, l'INARI a facilité à une direction technique, OK, ONCAV, Observatoire national pour la qualité et la vulnérabilité de l'environnement qui s'en charge du système d'information environnementale. Le projet CDD a permis à l'ONCAV de réaliser des ateliers de sensibilisation, des ateliers de formation. Donc, c'est en ce sens que je peux dire que le projet CDD a beaucoup contribué aux données et du changement climatique. Merci, Monsieur Vancol. Et il faut rappeler que l'INARI est une très, très nouvelle institution. Donc, le projet essaie de renforcer la capacité pour une meilleure gouvernance du secteur de l'eau en Haïti. Merci, Monsieur Vancol. Nous allons Merci beaucoup. maintenant passer à Michaela. Michaela, tu es là? Avant de passer à Michaela, on rappelle à tous, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les mettre dans le chat et on va avancer avec eux à la fin. On aura avec nous Cédric Jean-Louis pour la session questions et réponses. Merci Frednel. Merci, Fabiola. Et Michaela, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, oui, je suis Est-ce que tu là. peux te Bonjour tout le présenter? monde. En fait, je suis Michaela Ginicadez, je suis étudiante finissante en géographie et aménagement du territoire au campus Henri-Christophe de Limonade. Donc, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous. Je suis aussi la première gagnante du concours Eau pour la paix qui a été organisé cette année dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. OK, merci, Michaela. Michaela est une des championnes de notre campagne de sensibilisation. Bon, Michaela, parlez-nous des conflits liés à l'eau à Ferrier et à Wanamet. Quels sont les défis auxquels ces communautés ont fait face en matière d'accès à l'eau? En fait, en Haïti, de nombreuses communautés font face à de grandes difficultés en ce qui a trait à l'accessibilité ainsi que la disponibilité de l'eau. Généralement, ces conflits peuvent déboucher sur, et ces difficultés peuvent déboucher sur de grands conflits. On peut dire que ça a été le cas dans la plaine de Maribao, entre les habitants de Ferrier et de Wanamé. L'une des causes principales de ce conflit a été l'inéquitable distribution de l'eau de la rivière. Donc, les habitants étaient insatisfaits de la façon dont l'eau a été distribuée et ce qui a occasionné la migration de bon nombre d'entre eux, soit vers la République dominicaine ou vers la zone frontalière. Merci beaucoup, Michaela. Et, et c'est un très grand problème au niveau de la plaine de Maribao. Et je suis vraiment content que le centre de résilience à l'égard de l'eau ait pu traiter cet aspect. Mais vous avez aussi produit une vidéo dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour lutter contre les conflits au sein des communautés et à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Quel message essayez-vous de transmettre? Et personnellement, étant une jeune haïtienne vivant en Haïti, je peux dire que je suis particulièrement témoin des différents types de conflits qui peuvent surgir dans les communautés. Donc, ces conflits, généralement, ont des répercussions. Ces répercussions sont beaucoup plus grandes sur une catégorie qui est la catégorie des personnes les plus vulnérables. Donc, dans ma vidéo, je voulais sensibiliser les gens des différentes communautés, que ce soit des communautés locales, nationales, régionales et internationales, les sensibiliser à coopérer et à s'unir pour la bonne gestion de l'eau à travers le monde parce que, en dépit de nos différences et de nos rivalités, l'eau, c'est notre bien commun à tous. Excellent. Maintenant, vous êtes aussi une étudiante à l'université en géographie et aménagement du territoire et vous avez participé à de nombreuses activités parmi lesquelles les formations en QGIS
et participer aux recherches de l'université. Vous êtes un témoin privilégié de l'évolution du Centre pour la résilience à l'égard de l'eau. Pouvez-vous nous parler de la manière dont le projet CDD soutient la collecte et la diffusion des données pour le secteur eau en Haïti? Effectivement, j'ai eu la chance tout au long de mon parcours universitaire de participer dans les différentes activités que le Centre pour la résilience de l'eau a organisées, spécialement à travers les dialogues, parce que j'étais la majorité du temps la modératrice de ces dialogues. Je peux particulièrement témoigner de l'influence et de l'intérêt que le Centre pour la résilience à l'égard de l'eau porte à tout ce qui est rapport à la recherche en eau. Parce qu'on peut voir que le Centre pour la résilience à l'égard de l'eau mène des actions en collaboration avec des institutions, soit étatiques, soit des organisations gouvernementales. Il constitue aujourd'hui un carrefour pour toutes les institutions, ou du moins les personnalités qui désirent effectuer des travaux sur la recherche. Et je pense que l'une des choses les plus intéressantes avec le Centre pour la résilience à l'égard de l'eau, c'est qu'aujourd'hui, ils sont une plateforme où peuvent se rassembler ensemble, experts et amateurs, professionnels et paysans, afin de débattre sur la question de l'eau, de la bonne gestion de l'eau. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Michaela, et Fabiola, Merci à je vous. te retourne le micro. Merci, Michaela. Félicitations encore et merci à toi, Fresnel. Alors là, on a entendu, je vous demande de vous mettre sur mute. On a entendu parler et nos directeurs de projet. On a aussi parlé à des partenaires et bénéficiaires des projets CDD et Sanifin. Et peut-être qu'il est temps d'entendre un petit peu la voix du bailleur. Donc, on va passer à une conversation avec Marsha Glenn. I'm about to switch it to English. Marcia, we've heard a lot of our project directors and beneficiaries speak. It would be great to have a donor perspective. And our first of all, welcome. How are you? Tell us who you are and what you do. So, hello, water community. Bonjour à tous. I am the senior advisor for water, sanitation, and hygiene at USAID in Haiti. I'm also the activity manager for the community-driven development as well as Sanifin. And so very nice to be here. It is a pleasure to be amongst people who we think alike and we are attacking the same issues. Marcia, we know you have a busy schedule, so we're particularly grateful for your presence today. And our first question for you is, what is USAID's approach to mitigating conflicts over scarce resources such as water and sanitation? So as the global population, and this is always frightening when I hear myself say this, as we move to 12 billion people by 2050, not too far from here, alongside the anticipated increased severity of climatic extremes, so will the pressure on water resources for domestic, agriculture, and industrial uses. We are seeing the growing conflict over water resources where neighbors who once coexisted peacefully, sharing water for their various needs and ventures, are now seeking ways to secure the water for their individual purposes. Farmers upstream are damming water, preventing downstream users from access, and transboundary river water is becoming a bone of contention. You heard from our previous colleagues. Bone of contention for users on both sides of the shared resources. Voicing concerns over unequal withdrawals and unequal benefits, and using this discord to question previous treaties and close borders. Local people and actors are at the forefront of both experiencing and addressing the impacts of climate change as it relates to water scarcity. This is something that we are all currently pretty aware of. They have valuable knowledge, skills, and lived experiences to lead adaptation action
and build resilience in ways that meet specific challenges and leverage the unique strengths of their countries and communities. At the helm of USAID's approach is partnering with and supporting local communities and their networks. The private sector and public institutions are assisted to gather and share water data trends that inform planning and stakeholder decision-making that can foster cooperation and inform adaptive approaches to water resources management, including appropriate valuation, water conservation, and equitable allotment of these water resources. At the heart of USAID's approach is understanding that increased access to reliable water mitigates and reduces conflict over water. USAID's work in the water and sanitation sector continues to focus on building the governance, technical, and financing capability of actors working in the sector, bolstering local efforts to protect water resources from polluting sources and overdraws, and to drive equitable and resilient water and sanitation access for all, not just for some. Thank you. Thank you, Marsha. Our next question for you today is, especially with Sanifin and CDD, how is USAID driving innovation to address conflict related to water resources in your portfolio in Haiti? So Haiti is a groundwater economy. People rely on groundwater for drinking, agriculture, and industrial uses, as I mentioned before. The country also has no sewage system and almost very limited safely managed fecal waste. As such, groundwater is vulnerable to pollution from poorly sited, poorly maintained latrines and septic systems. In recent years, climate change has offered Haiti another threat to water security in the way of hydroclimatic extremes. While recurrent and longer droughts threaten water for food security, flooding when the rain eventually comes can increase the risk of groundwater pollution by allowing fecal contaminants such as septic leachate and nutrients to seep into wells. When the soil becomes saturated or flooded, these hazardous materials can enter the groundwater and drinking water supply. The approaches supported by USAID are characterized by climate resilient, inclusive development, helping communities respond to water insecurity in a way that mitigates conflict by increasing access for all. The innovations you've heard from financing climate resilient sanitation systems and services, otherwise known as Sanifin, include the use of financial technology to broaden household accessibility and incentivizing sanitation service providers, like some of which you've heard today, to advance sanitation systems and services that reduce emissions and that limit pollution to the groundwater. For instance, Sanifin leverages the power of the Haitian diaspora to mobilize climate resilient sanitation services in Haiti. Sanifin is also supporting the development of a user-friendly digital payment application called SaniPay, which will allow the Haitian diaspora to invest in climate-smart sanitation services in Haiti from afar. To support vulnerable households, Sanifin is using blended finance, combining grants and private loans, and also taking advantage of traditional grassroots financing approaches, such as village savings and loan associations dedicated to creating accessible credit for household sanitation systems, particularly in poor communities. The community-driven development program, on the other hand, fosters locally led adaptation and water cooperatives that harness the energies of vulnerable communities, academia, private sector stakeholders, and local authorities to work in tandem to help them predict, prepare for, and deploy climate-smart solutions in response to shocks that threaten water security. Through a strategic partnership with the State University of Haiti, Sanifin has trained over 50 students. You've heard that from Fred Nell to date.
in advanced data collection and essential research on water quality and quantity. These innovations underscore the might of local partnerships, community leadership, cooperation, and joint action, and the use of digital technologies for data gathering that feed adaptive approaches for climate resilient water resources management. Over. Thank you, Marsha. We only have about 2 minutes left for the last question, and then we're going to move on to our Q&A. But this last question is an important one. How do these two projects, CDD and Sanifin, support USAID's global strategy to promote access to safe, sustainable, and climate resilient water and sanitation service quality? Okay, I may have touched a little bit on this before, but USAID has a global water strategy to help create a water secure world for all, which includes the goal to anticipate, this is really important, anticipate and reduce conflict and fragility related to water. USAID's approach to this goal focuses in 4 key areas. First is to strengthen capacity, help fragile settings predict, prepare for, and adapt to shocks and impact water and sanitation systems. Second, strengthen cooperation and reduce conflict over water. We've heard a bit about that earlier, so I won't go into more details on that. Hopefully a question comes up on that. And finally, to strengthen coherence across humanitarian assistance, development assistance, and peace-building approaches to water and sanitation programming. The approaches by Sanifin and CDD are shaped by these objectives. And you've heard today, they are the epitome of helping to meet the US government's global water strategy. Marsha, over. Thank you so much, Marsha. And that brings us to the end of this conversation. We're now going to move on to the Q&A. Thank you to all of our speakers and panelists, to our project directors and beneficiaries. We're going to welcome a very special guest, our Haiti country director, Cédrel Jean-Louis, who is going to lead the Q&A. Merci, merci Cédrel, to you. Pamela, et merci à tous pour votre attention. Et j'espère que vous avez apprécié les présentations et les différentes interventions. Mon nom, comme Fabiola l'a mentionné, est Cédrel Jean-Louis et je suis le directeur pays pour la PADF. En quelque sorte, je supervise les opérations de la PADF en Haïti. Au fait, tout ce qu'on a vu discuter ce matin, c'est vraiment un sujet important, je dirais, dans le contexte de développement en Haïti. Parce que lorsque l'eau arrive, les gens n'en ont pas assez à boire, ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas arroser leur jardin, comme on dit en Haïti, leur nature. Et nous assistons à un déclin économique. C'est notre quotidien, je veux dire, en Haïti. De plus, notre expérience montre que lorsque l'eau est rare ou lorsque les gens, je dirais, ont un accès inéquitable ou inexistant, les tensions peuvent s'élever entre les communautés. C'est ce que Michaela avait mentionné dans son intervention à propos de la situation que nous vivons actuellement à Maribao. Donc, c'est pourquoi la PADF inclut toujours les communautés dans la prise de décision. En fait, les communautés doivent faire partie de la solution et ceci afin de limiter les conflits. C'est aussi important pour le portefeuille de la PADF parce que nous sommes engagés en tant qu'institution à renforcer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance agricole tout en mettant un accent, je dirais, particulier sur la gestion adaptée de l'eau. Et tout ceci, c'est pour atténuer les impacts du changement climatique et aussi les climats liés à l'eau. C'est une responsabilité partagée que de construire l'eau ensemble. Et tous les utilisateurs de l'eau doivent coopérer. Qu'il s'agit de la société civile, qu'il s'agit des acteurs politiques, qu'il s'agit des organisations locales, ils doivent pouvoir s'exprimer. Et nous avons tous ici présents un rôle à jouer. Et nous savons aussi que cette expérience-là que nous vivons en Haïti est liée à l'expérience de
nombreuses communautés dans le monde. Nous aimerions vous inviter à partager avec nous votre expérience des conflits liés à l'eau et aussi si vous pouvez nous indiquer quelques bonnes pratiques que nous pouvons discuter ensemble. Et sans plus attendre, comme Fabiola l'a mentionné tout au début, nous allons passer aux questions-réponses qui nous permettront d'enrichir et d'approfondir notre expérience. Merci, Cédrel. Je Et vais lire j'invite la aussi les gens à première continuer question à pour mettre toi. leurs questions dans le chat. J'ai Donc, la déjà une première première question question pour toi. que je vais lire pour vous, c'est en espagnol. Il y a la traduction aussi en français. Où est-il possible de lire sur ces expériences? Where can we read about this experience? I think this question comes right after the presentation of Cadro from Lekine. It's related to Sanifin. So it's open to the panelists. Please help us responding the question. So maybe we can request Isnel and Renee to respond to where they can learn more about Sunnyfin and BMJ. Thank you, Soumya, and thank you for this question. Regarding Sanifin, you can read more about Sanifin on the website of PADF. We have a page there where you can find all the information regarding that. You can also have some information, and for the PADF is www.padf.org. And there's the linking page also of PADF where you can find the information, and also PADF Facebook Haiti, where you'll find information regarding that. You can also send an email to us at sanifin@padf.org, and we can also share with you some additional information regarding that. You'll find the link in the chat. And for BMG sanitation, I will hand it over to Renegato, but I do know they have also a Facebook page where you can find more information regarding that. Oui, et vous pouvez aller sur nos pages Facebook et Instagram, Habitation Merci Jésus. Et nous avons également une autre page Facebook, c'est BMJ Sanitaire. Donc, vous allez trouver toutes nos démarches, nos activités, ce que nous sommes en train de faire. Great. And I will also say thank you, Isnel and Renee. I will also say that you can find information about both Sanifin and CDD through USAID as well. There is a fact sheet about both projects that we can share with you. Please email us. Fabiola is dropping in the emails in the chat, and so we can send you information about the projects as well as the worldwide links that we've shared, the panelists have shared. Okay, thank you everyone. I'm going to take another question. It says, how does PADF ensure that the project it implements are sustainable in the long term? How do we ensure sustainability in the implementation of our project? Yes, I'll try I'll provide the first answer, and after I'll turn over to my colleague, Frednell. One way to make sustainable services is that the service is supposed to be marketable. That's mean that the one who receives the service has the capacity to pay for the service. It's in a way that he can pay, and the company who is providing the service can cover the cost of the service. Generally, sanitation is a public service. What we are doing in the intervention that we are doing, it's apply private solution to public challenges. And so far, to do that, what we do is to partner and to support the private entrepreneurs so they can provide those services, help them to access to capital and to provide a viable service. And financial inclusion of the SMEs, help them to have the capital to provide a scalable product and affordable product, and they have a market for that. And in the case of Sanifin, for example, in our baseline study, we see the limited of the purchase power of the local community. We come with the innovation to extend the market also to the diaspora so that they can have more purchase power to provide, to purchase the services in Haiti.
and therefore the enterprise have a market that is ready to pay for the service. That's one way we build in sustainability. Another way, we partner also with the government, with DINEPA, so that we have the support and we have the policy that can help the private enterprise to be able to continue to provide the service in a market that is fair, and in a market also where the norms are there and that can also protect those entrepreneurs that make the initial investment. Thank you. Thank you. Thank you, Isnel. I don't know if someone else want to add to that or if we can continue with the other question. I was going to add to that, but I wanted to see if Frednell had something he would like to say about sustainability. Please do, Somnia. I think the next question I will add something because it has also on that. Okay, so I will say that in addition to everything that Isnel said, which is completely true, and I think going to be particularly critical under the project Sanifin, is PADF has a long-standing presence in Haiti, and a lot of its presence has been about building local capacity, and doing that not in a way that's just about training sessions and certifications, but really about working alongside local organizations and bringing their voices and efforts to the forefront of development. And in doing so, I think that automatically creates sustainability because these organizations, whether they're civil society, whether they're local government counterparts or private sector enterprises, are by design going to be in country and solving these challenges over the long term. So by bringing their solutions to the forefront rather than saying this is what we think it should be and you should do it this way, really hearing from them what works and making sure that that's part of the solution is a big part of our strategy. And then, as Isnel pointed out, diaspora groups have strong interests in Haiti's development. Haiti is not unique, but it does have a disproportionately high amount of remittances that come into the country. And so when you're able to build on the existing cultural, financial attachments and relationships, I think you can steer them towards development objectives. And then you're adding in resources that maybe the government by itself cannot provide, or you're not always dependent on donors to step in and do that activity. You're trying to channel remittances, private capital that's existent in local banks into the areas of work where we feel capital is most needed. So the role of PADF, I would say, is really about shepherding the solutions to come into the forefront, providing them support in the background, but also pointing out where the market is failing, where it's failing on inclusion promises or on gender promises or on marginalized communities falling behind. And so those are really the role that we think we play. And really the solutions for development come from the local community. Thank you. Thank you, Sonia. And the last question is, what makes PADF approach to development and community resilience different from other organizations? Yes, I think, Sejuel, I will answer this one. And Isnel and Somnia, you already touched on some aspects of it, but I will address the community-driven development that we are doing in the Northeast particularly. So, and I will urge you to summarize your answer because we only have 2 minutes left. Okay. And as you know, this is not our project. The community-based organization, they have their own ideas and they know best. So working with them is just giving them some support. So for example, in those little dams that they erected, they already were doing that with sandbags. We just helped them getting a more durable infrastructure. So in a certain way, they are the owner and the manager of this. And we provided training which give them, some more and more sustainable aspects of this to take care of it. That's how I will summarize it. So thank you, Fidel. Only 1 minute left. So I hope you enjoy attending this webinar. And before we head out, I wanted to thank you for joining us today. Thank you for your time and your attention. Thanks to USAID. Thanks to you, Mosha, for being here with us. Thanks to our panelists. Thanks to all participants for joining the audience.
And a special thanks to the World Water Week organizer. We really appreciate the opportunity that was given to us to discuss such an important topic. And we hope that we will be able to collaborate again. Thank you, and thank you, everyone. Thank you. Thank you.